So we go through day 3 topic, data types. Okay, so data types. So we know a data type is basically whenever you want to create a variable, whenever you want to go through the variable, data type is every variable should have some data type. Every variable should have some data, and that data should have some type. I already told you. So whenever you are trying to creating a variable, every variable is some different kind of data. Some variable is a kind of circle, some variable is a kind of rectangle, some variable is a kind of square, some variable is a kind of triangle. Okay, some variable is a kind of star. Okay, so every data is different. For example, this variable is a kind of integer. This variable is a kind of floating data. This variable is a kind of string data. Okay, so every variable is different kind of data. Based on the requirement, you can create a variable. You can create a variable in the different type. So let's try to understand what is the type of the data and how to gather the type of the data, each and everything through the data types now. Let's try to understand a program directly. I'm taking the program. Let's see. Groovy scripting. Okay. So yesterday somebody shared content. Who shared? Kirana. Yeah, Ankit. Kiran garu. What is this? What about this? You said like 9, 10, Uh, 11 topics, huh? yeah. 9, 10, 11 topics are 11 with CPI. CPI level we can take care of it. And at Eclipse level, you are going to tell, right, how to configure the Groovy script, right? Mm-hmm. Yeah. I tell the processor topics I'm telling to how to debug. That's only. There's nothing apart from CPI we can take care of. Okay, okay. The Debugging same code process will you are asking. execute in CPI level, right? The same code will execute in CPI. That's Mm-hmm. only. Mm-hmm. Nothing more Okay. than that. Okay, right. So we will try to go through the Eclipse. Okay, after this Mm. exception handling, all these things. After this Eclipse file or handling. any tool. Yes, any tool. The same thing is right. That's why I'm telling. Yeah, definitely. That is not an issue. That is not a big deal. Yeah. Yeah. Right. Okay. And what about this? You shared one more link, I think so. Mm. It's a blog, I think so. Okay. This is Eclipse, huh? You shared one more link, na? Eclipse. Groovy script we have application, right? Uh, How to download Groovy script and all the process I share. In CPI level, these are the things we will maintain. Under the application level, we'll configure the code and trying to debug. oh, okay, okay, okay. Understand, understand. Basically, Okay. so that we will take care of. Okay. Mm-hmm. Also, we will show in front of the screen. Mm-hmm. Okay. How we will configure like that. We just need how the code will be and how if any issue comes, how can we debug Understand. process tips and tricks I'm asking. Understand, understand. So later we try to go through the Eclipse also. Uh, Through the uh, uh, exception handling uh, also. That is not an any issue. application. Uh, Right, right. Better, Eclipse is better, or VS Code is also good actually. We'll go through the yeah, both. yeah, yeah, yeah. Okay. Fine. Come to the Groovy. Yesterday you told import jar files we have to maintain like that, right? That's why I'm asking. Yes, fine, fine. Uh, When we go through the Eclipse, that is required. When we go through the that's Eclipse, one. that is required. Yeah. Otherwise, those things are not required. Default will be libraries and jar files we need to upload in the CPI level. Yes, yes. That's one. Okay, right. So let's continue data types today. Hmm. So there are multiple kind of data types. So let's try to go with different kind of data. Suppose I want to go with integer kind of data, integer kind of variable. This is something like that. Def float kind of variable, float underscore y. V means a variable. Okay, that's it. 100.89.
Okay, def string kind of variable, string variable is equal to myself, I am Srinivas. Okay. Def list kind of variable, list variable, sorry, list underscore variable is equal to, I should take some list. Okay, def something like EMP. This is a map kind of variable. Okay, let us take name is equal to Srinivas, age. Let me go something like so like this I am creating some variables now with data types, with the specific data types. Okay, so I just want to check what is the kind of data. This is integer. How you know this is integer? This is the float. How you know this is float? This is string. How we know this is string? Okay. So everything is actually def keyword, right? Everything is def keyword. And based on the data, maybe you can understand this is the kind of data, this is the kind of string, this is the kind of list, this is the kind of map, like that. But programmatically, if you want to understand what is the kind of this one, what is the kind of this one, you try to understand using by the methods, using by the methods. So there is a method. I want to check what is the type of the data. What is the type of the data? Okay, let me check. Okay, okay, type of int v. Type of int v is, okay, I want to check the type, right? So whenever you want to check the type, you can go through the thing. What is the thing means? I can go through the expression. In this expression, take the variable. What is the variable? This one. Dot get class. There is a method called get class. There is a method called get class. Dot get simple name. Get simple name. So this is camel case. Try to remember it. Camel case. Everything is camel case. Get class is a camel case. Get simple name is, these two are predefined methods. These two are predefined methods for every variable, for every data type. If you want to check whatever the type of the data we have, these two are predefined methods. We try to access these two predefined methods here. Okay. Camel case. What is the meaning of camel case? First letter is smaller and middle breaks are capitals. First letter is small letter and middle breaks are capital letters. That is actually called camel case. Okay, run this program. You can check whatever this type of int v is integer. Can you see, understand? Type of int v is integer. Type of int v is integer. Already I am giving dot get class dot get the simple name method. Using this method, I can able to understand what is the data type it is, what is the class it is. Okay, so in that way, I want to check each and every variable. 1, 2, 3, 4, 5. We have 4 variables, right? And I want to check about the float v also. Okay, float v dot get class get simple name. Third one, string variable. String variable get class get name. List variable. List variable get class get name. At the same time, map variable get class get name. Don't confuse. Don't confuse. This program we are trying to using for getting the class name, getting the class name of the each and every variable, getting the class name of the each and every variable, getting the data type. Okay, what is the first one? What is the first one? It is an integer. What is the second one? Big decimal. What is the third one? A string data. What is the fourth one? Array list. What is the last one? Linked hash map. That is the exact name of that particular variable. Variable type, variable data type. Each and everything is data type now. Here, integer is a data type. Big decimal is a data type. String is a data type. Array list is a data type. Linked hash map is a data type. We are trying to checking whatever the data type which is going to be available for the variable there. Understand the program? Yeah. Nothing. So ఏం లేదండి ఈ మెథడ్ ప్రీడిఫైన్డ్ మెథడ్.
This method is useful for each and every variable you can apply. ఏ వేరియబుల్ కైనా అప్లై చేయొచ్చు. ఫర్ ఎనీ వేరియబుల్ యూ కెన్ అప్లై, యూ కెన్ గెట్ ద క్లాస్ నేమ్. బట్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రింటింగ్ విత్ ఎక్స్ప్రెషన్లో వేస్తున్నాం, రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, సో లెట్ మీ కాపీ ద ప్రోగ్రామ్ డేటా టైప్స్ హియర్ అండ్ ఫర్ యువర్ అంటే అది రిఫరెన్స్. ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది సార్, అంతేనండి? ఏమండి? ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ అనేది అది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అనేది Exactly. డిఫైన్ చేస్తుంది. అది ఏ డేటా టైప్ తీసుకున్నారని చెప్పి చెప్తుంది. ఓకే సార్. ఓకే, డేటా టైప్స్ ఉంటాయండి, ఫ్లోట్, ఇంట్, స్ట్రింగ్, లిస్ట్, మ్యాప్, ఇవేనా ఉంటాయి, ఇంకా ఏమైనా ఉంటాయి? ఇవే ఉంటాయండి, ఇంకేముండవు. ఉన్నాయన్నీ ఇచ్చేసాను. బూలియన్ కూడా ఉంటుంది ఇంకొకటి. లెట్ మీ గో విత్ బూలియన్ ఆల్సో. బూలియన్ మనం మర్చిపోయాం కదా. డెఫ్ Okay. బూల్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ట్రూ. ఇంకొకటి ఉంది, బూలియన్ ఉంది. సో లెట్ మీ గో విత్ బూల్ వే. ఇంకోటి వచ్చేసి మనం ఇక్కడ డిఫైనింగ్ చేస్తున్నాం. డిఫైన్, డిఎఫ్ అంటే డిఫైన్ కదా. ఇప్పుడు మనకు కీవర్డ్స్ ఎక్కడ ఏవి యూజ్ చేయాలనేసి దానికి సెపరేట్ గా ఎలా ఉంటుందా? వాట్ కీవర్డ్? దిస్ వన్ వేరియబుల్ నేమా? డెఫ్ డిఎఫ్ అని డిఫైన్ చేశాం కదా. DEF is common. DEF is common. DEF is common for the dynamic data type. DEF is common for dynamic data type. లేదు, ఐ వాంట్ టు గో విత్ ద స్టాటిక్ డేటా టైప్ అంటే దిస్ ఇస్ డైనమిక్ డేటా టైప్. డైనమిక్ డేటా డిక్లరేషన్. డైనమిక్ డేటా టైప్ డిక్లరేషన్. అదే మీరు స్టాటిక్ డేటా టైప్ డిక్లరేషన్ అనుకోండి, the same program I will write down here. Here I am going with the static data type declaration. Okay. Static data type declaration means you have to specify the proper data type here. Static చెప్పాలి, def పెట్టకూడదు అప్పుడు. Okay, here I have to say float. Here I have to say string, capital letter. Here I have to say list. Okay. Here I have to say map. Here I have to say bool. మ్యాప్ అంటే ఏముంది? మ్యాప్ ఏముంది? లిస్ట్ అంటే ఏముంది? లిస్ట్ ఉంది. ఓకే, ఇలా చెప్పాలి. ఓకే, సో అండ్ ఇక్కడ సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 111. సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఉండకూడదు. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ వేరియబుల్ నేమ్ డిఫైన్డ్ ప్రీవియస్లీ, సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద అనదర్ వేరియబుల్ నేమ్. For the top program, I'm taking the variable names already, right? So again, I'm copying the program, right? So for that, I want to specify the different variable name, just a different variable name. But that is a dynamic data type, and this is the static data type. Okay. Both okay. Somewhere issue. Okay, no string of method hello world. సార్ మార్చలేదండి, ఇంటి వాల్యూ మార్చలేదా? ఉందండి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మార్చాలి. ఓకే, రైట్. సో అది ఎక్కడ స్మాల్ ఇష్యూ వస్తుంది. Let me keep 1 second. I just want to బిగ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇట్లానే ఉంటుంది. జస్ట్ మనం తర్వాత చెక్ చేద్దాం. లెట్ మీ గో విత్ ద స్మాల్ థింగ్. ఒక స్మాల్ థింగ్ లో చేద్దాం చూడండి. ఓకే, సో సంథింగ్ లైక్ ఇంట్ మార్క్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ లైక్ 678. I just want to go for the marks now. Okay, println type of the marks is okay, and marks dot get class get simple name. Fine, that's okay. ఒక మార్క్స్ ఒకటి చేస్తున్నాను, మిగతాది మీరు చేసుకోండి. ఓకే, మార్క్స్ ఈజ్ ఇంటీజర్. కెన్ యూ సీ? ఓకే, దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ నేమ్ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఎక్కడో నేమ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది. యూ కెన్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్ లెటర్. ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్. ఈక్వల్ టు కి స్పేసెస్ స్పేసెస్ ఇవ్వాలి, అలాంటి మ్యాండేటరీ థింగ్స్ ఏమన్నా ఉంటాయా? ఎక్కడండి? ఎక్కడ అంటే మనం ఇక్కడ ఈక్వల్ డిఫైన్ చేసి ఇస్తున్నాం కదా, అది ఏం లేదండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ పైథాన్. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. మీ ఇష్టం, ఇది ప్రోగ్రామింగ్ అండి. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ఇష్యూ.
ఇట్ ఈస్ నాట్ పైథాన్. పైథాన్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్ యాక్చువల్లీ. పైథాన్లో కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాయి స్పేసెస్, లైన్స్ అన్ని. ఇండెంటేషన్ ఉంటుంది పైథాన్లో, బట్ ఇక్కడ అలా ఏమి ఉండదు. ఓకే, అండర్స్టాండ్. ఓకే, బట్ ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఫ్లోట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 67.67. ఓకే. ప్రింట్ ln టైప్ ఆఫ్ వెయిట్ ఈస్ మార్క్స్. ఇక్కడ వెయిట్ డాట్ గెట్ క్లాస్ గెట్ నేమ్. ఓకే, చూడండి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ సమ్ స్పేస్ హియర్ ఫర్ ద ఫ్లోట్ డిక్లరేషన్. I don't have any problem like this. But in Python, it is not like that. In Python, if you take space like this, it will give indentation error. Python లో ఇలా రాస్తే కోడ్ తీసుకోదు. పైథాన్లో ఇలా మీరు స్పేసెస్ పెడితే తీసుకోదు. అంతా ఒకటే కాలమ్ స్పేస్లో ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ గ్రూవీలో అలా ఏమీ లేదు, ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు. బట్ షుడ్ బి నీట్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కొన్ని స్పేసెస్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ కూడా నీట్గా అలా స్పేసెస్ తీసుకో. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ స్టాటిక్ టైపింగ్. స్టాటిక్ టైప్ మీరు మిగతావి చేసుకోండి, నేను 2-3 రాశాను. అది కీబోర్డ్స్ ఏమన్నా మనకి లిస్ట్ ఉంటుందా, దేనికి ఏది యూజ్ చేయాలనేది? బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మార్క్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద న్యూమరికల్ డేటా. న్యూమరికల్ డేటా కాబట్టి ఇంటీజర్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఫ్లోట్ అన్నాను. ఈవెన్ మీరు ఫ్లోట్లో చూడండి, ఈవెన్ ఐఎమ్ గివింగ్ 67, జస్ట్ ప్రింట్ ద వెయిట్ నౌ. వెయిట్ ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూడండి ఏమైతే చూడండి. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద డాట్స్ అనమాట. డాట్స్ ఇస్తుంది అది, చూడండి. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద డాట్స్. ఎందుకు డాట్స్ ఇస్తుంది? ప్రింట్ ln మార్క్స్ కి డాట్స్ ఇవ్వదు. ఎందుకంటే మార్క్స్ కి మీకు డెసిమల్ వాల్యూస్ ఉండవు, అది ఇంటీజర్ కాబట్టి డెసిమల్స్ ఉండవు. బట్ నేను డిఫైన్ చేసేటప్పుడు రెండు ఇంటీజర్ న్యూమరికల్ గా డిఫైన్ చేశాను. ఇంకా డాట్ పెట్టలేదు, నేను వెయిట్ కి డాట్ పెట్టలేదు. ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ డాట్ ఫర్ ద వెయిట్, డెసిమల్స్ టు ద వెయిట్. బట్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ ప్రింట్ విత్ డెసిమల్స్. వై? బికాస్ దిస్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లోటింగ్, ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ డెసిమల్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇది ఓకే. నేను మామూలుగా మనం డెఫ్ అని పెట్టుకోవడానికి కలిసి డైనమిక్ గా మెన్షన్ చేశాం కదా, కామన్ చెప్పారు. ఇలాంటివి మనకి కీబోర్డ్స్ ఉంటాయా డెఫ్ అనే కాకుండా? ఇంకా కీబోర్డ్స్ లేదు, ఏం లేవు, ఓన్లీ డెఫ్. డైనమిక్ డేటా టైప్ డిక్లరేషన్ ఓన్లీ డెఫ్ కీవర్డ్. ఓన్లీ డెఫ్ కీవర్డ్. ఓకే, రైట్. సో లెట్స్ గో విత్ can I go with the list operations? వీటికి యాక్చువల్ గా ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఉంటాయి కదా, ఏ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికైనా మనకి కరెక్ట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. yes, correct. అది ఏమి ఉంటాయి యాక్చువల్ గా? ఏమంటారు what prerequisites అంటే ఏంటండి? ఇప్పుడు ఏమన్నా ఫ్లో అని డిజైన్ చేయాలన్నా, లేదంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలన్నా దానికి ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఉంటాయి. అది బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారు. వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ అ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రోగ్రామ్, what are the basic requirements for the calculator program? Basic requirements: first number, second number, summation. First number is a one variable, second number is one variable, summation is one variable, final ga printing. So you try to understand the basic steps, step by step formula. Step by step మీకు తెలియాలి ఫస్ట్. రైట్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, ఎనీ ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ మీకు అర్థం కావాలి. సో మనం ఫర్దర్ గా చూద్దాం. కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కొంచెం కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామ్స్ లోకి వెళ్తాను, లైక్ హౌ టు ఫైండ్ ఈవెన్ నంబర్స్, ఆడ్ నంబర్స్ అని. కొంచెం కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామ్స్ లోకి వెళ్తాను, అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడ మనం కాంప్లెక్స్ లో లేము, వీఆర్ జస్ట్ ఇన్ టు ద ఇంట్రడక్షన్స్. అంటే వేరియబుల్స్ ఇలా ఉండాలి, డేటా టైప్స్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇవంతా ఆపరేటర్స్ ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత లిటిల్ బిట్ కాంప్లెక్స్ లోకి వెళ్తాం, లోపలికి వెళ్తాం. ఫంక్షన్స్ అవన్నీ వస్తాయి కదా, అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది అసలు ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి, ప్రోగ్రామ్ కి స్టెప్స్ ఏమేమి చేసుకోవాలి, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి మనం ఏదే స్టెప్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి. అప్పుడు నేను చెప్తాను ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ అర్థం, అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో లెట్స్ గో విత్ ద అరే లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ నౌ. లిస్ట్ ఆర్ అరే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. లిస్ట్ అరే అన్నాడు కదా,
Okay, list or array operations. What are the different kind of operations we can able to perform on the list అనేది చూద్దాం. So we already know. Let me go. ఈ ప్రోగ్రామ్ మీకు కాపీ చేశానా? I'm just copying this program for you. Yeah, I think I already copied it. Now go with the array. Go with the list or array. List operations. List operations. ఎలా చేయాలి list operations? Let me take a simple def పెట్టుకుంటున్నాను. Def list variable. Or can I take names, whatever it may be. Names and పెడుతున్నాను. Names is equal to, let me take a few names now. So something like a Kiran, Lakshmi, and what are the names here in the class available? David, Satya, Raghu. Satya. Okay, Raghu. Okay, fine. So let me print this. Println names. So I just want to print all the names right now. I just want to print all the names right now. Okay. Just we know about it. We know about it. Okay. How to get the class name for this? How to get a class name for this? ఇప్పుడు చెప్పండి, previous గా we done that. How to get a class name? What is the kind of class names is? Names. Class type is. How to check the class type? How to check the class type? Names dot. గుర్తుందా? Names. No. Get class dot get simple name. Simple. Okay. Get class dot get simple name. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మెథడ్ ఇంపార్టెంట్. This method is important to find whatever the type of the data it is. Okay, for example, I want to check what is the first. So remember one point. Whenever you have the list, this is the output, right? Okay, let me check the output now. Let me check the output. This is the output for me. What is the output I got? This is the output for me. Remember, I want to check what is the 0th index of this. Remember one point, I just want to make a diagrammatic situation here. Okay. This is the array or this is the list. Every list is a stack. Every list is a stack. For example, in my list, I am having few elements. In my list, I am having few elements. Every element is going to be having some index. Every index is a numerical index. Remember, 3, 4, 5, 6. Okay, every list starting with the index called 0. 0, not 1. This is I'm talking about index. Index starts with 0. Index starts with 0. Now, in the 0th index, what is the value available in our list? In 0th index, what is the value available in our list? Kiran. Kiran. 0th list. 0th element. And Lakshmi in the 1 element. And 2 element David. 3 element Satya. 4th element Raghu. Okay, this is about actually indexing for the list. Okay, for example, if I want to access only the Kiran name, I want to access only the Kiran name. How to access the Kiran name? Names of. If I say names of 0, what is the names of 0? It's a Kiran. Okay. It's a Kiran. So I'm trying to accessing the indexes. 1, 2, 3. Okay, so when I say 1, when I say 2, when I say 3, when I say 4, when I say 5, when I say 5, okay, just check it out. Okay, 5 is actually null. I don't have any value for the 5th index. I don't have any value for the 6th index. But in other programming language, it will give error.
But in Groovy, it is not giving error. It is actually telling that, sir, there is no value in the 5th index. There is no value in the 6th index. Only you have the values till 4th index. Remember, accessing value from this list by the index names 0, 1, 2, 3, 4. Am I clear this? Okay. Okay. For example, if I want to access the last index, this is the first element. First element is 0th index. Okay, I want to access the elements reverse. Println. Okay, I want to access the last element. What is the last element? For example, -4. What is the last index? -4. Oh, sorry. Println names of -4. -1. -1. What is the -1? The last index. What is the last index? Can you see what is the last index here? Okay. Okay. Remember one point. What is happening here is same like Python. What is happening here is whenever you are going forward index, whenever you are calculating forward index, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. But whenever you are coming back in the negative index, this is positive index, this is the negative index. Negative index means coming back. Whenever you are going with the negative index, Raghu is -1, not 0. Satya is -2. David is -3. Lakshmi is -4. Kiran is -5. Getting my point? This is something like a positive indexing and a negative indexing. Positive indexing and negative indexing. I hope you understand how I am taking. Okay, now when I say names of -1, what is the value I got? Okay, names of -2. Tell me, imagine what is this? Names of -2, imagine. Okay. Names of -3, imagine. Names of -4, imagine. Names of -5, imagine. Okay, I got reversed values. Raghu is there, Satya is there, David is there, Lakshmi is there, Kiran is there. Just going back, names of -6. Is there any -6 now? I don't have any value for the -6, I think. Now you may get a null value, or it may error. It may error. In forward index, it is actually saying the null, but in negative index, it is actually saying the exception. In the negative index, it is actually saying the exception. There is a negative array index -6, too large for array size of 5. Array size is only 5, but you are actually trying to getting the 6th number. You're trying to accessing the 6th number. That is a problem. I cannot able to get this one. Okay. So that is the reason this will not work out. I'm just making the comment to this one. Trying to understand indexing process. Everybody understand indexing process like this? Yeah. Okay. In Python, there is one more process, but I'm trying to checking in Groovy it is there or not. For example, I want to gather only 0 to 3 indexes or 2 indexes or something. Okay, it will possible or not, I'm just checking. In Python, it is possible, but in Groovy, maybe it is not possible or possible. No, not possible. This is the Python index, Python processors. It will not work out in the Groovy. I can able to gather only 0 to, this is something like splitting the array. A part of the array or part of the list I want to take. From 0 to 1, I want to take a byte. But that byte is not possible in the Groovy, but it is possible in the Python. Okay, fine. Come to the one more operation. I want to check the size of the particular list. Println. Just check the size of the list. List size. What is the list size now? List size. List size is, I want to check the list size. How to check the list size? There is a method. Okay, go with the expression. What is the names, right? Names dot, just to say size. Just to say size. Size is a predefined method. Size is a predefined method. What is the list size now? List size is
list size is 5. 5. yes. Okay, for example, I want to add one more value for the names. Add one more name for names. How to add this? Names dot add. Okay, I'm trying to adding Srinivas now. I'm trying to adding the Srinivas. After adding Srinivas, I'm just checking names again. Oh my God. Check. After adding Srinivas, again I'm checking with the. After adding Srinivas, I'm checking with the. Can you see what is happening? Again, names dot add Srikanth, comma Sirish. I'm trying to adding two values at the same time. Okay, println names. I'm trying to adding single value, okay, but I'm trying to adding two values at the same time. Okay, two values possible or not, we will see. Two values possible or not, we will see. Adding two values not possible. Adding two values not possible. Maybe parenthesis problem. Okay, let me change the parenthesis problem. Adding two values at the same time. Single value, okay, possible, but adding two values at the same time, it may possible or not? No, not possible. Okay. Inside the parenthesis, I'm taking as list again. This is I'm trying. This is I'm trying. This is workout. This is workout. What is happening? Add is a method. Inside the add method, what is happening in the first line? Inside the add method, what is happening in the first line? I'm trying to adding the single object. This is the single object. What is the single value? Single value is Srinivas. Here I'm having two values, Srikanth and Sirish. But Srikanth and Sirish, again, this is the single value, right? Here, this is string. Here, this is string. I'm trying to adding string. Yeah, that is okay. But here I'm trying to adding a list again. Inside the list, I'm trying to adding a one more list. It is possible. It is possible. Now, inside the parenthesis, first of all, the predefined method is add method. Don't disturb the add method. Don't disturb the add method. Add parenthesis. Don't disturb this. Whatever the value you want to insert, that value you need to pass. Okay, I want to insert a string data. Okay, pass the string data. I want to insert the list data, pass the list data. First time I'm passing the string data. Second time I'm passing the list data. That is what actually happened. Is it confusing? Simple. Yeah, simple, but well, checking the parentheses, getting confusion. This Parenthesis parenthesis, compulsory for the functions, methods. This is predefined method. For list, add is the predefined method. See, here size is there, na? Size is the method. Method means parenthesis compulsory. And add is also a method. See, size is a method, and add is a method. And previously we have one more method, something like get class, get simple name. These are all methods. Get class. Method we have machine should maintain Compulsory. parentheses. Compulsory. This Compulsory. only this parenthesis or any other parenthesis we have. Only this parenthesis. Okay. Below methods. Below are predefined methods. Predefined Initially, methods. we are someone will get a println off, and like that we'll utilize this parenthesis, right? In other programming languages, that should be there. Even in the Groovy also, that should be there. In Eclipse, you can go like that. In Eclipse, you can go like that. That is possibility. Okay, so for example, here maybe it will not take println names. If I'm going like this, what is happening? It is coming. That is optional actually. Okay. That is optional. Even your println is also a predefined method, right? Even you are giving, you are not giving, that is not an issue. This is optional.
పెట్టకపోయినా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెమీకోలన్ ఈజ్ ఆల్సో ఆప్షనల్. If you give the semicolon, if you're not giving the semicolon, I'm getting the output, right? Okay. Semicolons, parentheses, these are all options in the Groovy. మీరు పెట్టినా వస్తుంది, పెట్టకపోయినా వస్తుంది. Flexibility is there in the Groovy. Okay, so maybe you are having the add method is working properly, and these methods are predefined methods for the list. If you want to check what are the predefined methods list Groovy, you can try to check Groovy list predefined methods. If you want to practice all the methods, you can go like this. Add is there, contains is there, get is there, isEmpty is there, isEmpty is there, contains. Let me go for the contains. Let me go for the contains method. How to work with the contains method? Let me check that. Print or names dot contains. Okay, names contains this value, something like Suma. Suma is there or not? I want to check. Println. Is available. సార్ అసలు మెథడ్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మెథడ్స్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ అండి. ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ద సైజ్ అండి. ఒక లిస్ట్కి సైజ్ చెక్ చేయాలి.